ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বা আইএসওর ক্ষেত্রে যেটা আছে, আইএসওর ক্ষেত্রে হচ্ছে আইএসও হচ্ছে কি 9001 এবং তার সাথে হচ্ছে আইএসও 14001 ইন ব্রিফ যদি বলা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আইএসও হচ্ছে 9001 এবং তার সাথে আইএসও 14001 আর এমন হচ্ছে আইএসওস মোস্ট ওয়েল নোন স্ট্যান্ডার্ডস এভার. They are implemented by more than a million organizations in some 175 countries, and ISO 9001 helps organization to implement the quality management, and ISO 14001 helps organization to implement the environmental management. ম্যানেজমেন্ট কে আসলে ইমপ্লিমেন্ট করতে হেল্প করে থাকে, তার মানে ওখানে আইএসও 9001 এবং তার সাথে 14001 আর এমন কিছু আইএসও মোস্ট ওয়েল নোন স্ট্যান্ডার্ড এভার, and they are implemented by more than a millions of organizations in 175 countries. আসলে 9001 এবং তার সাথে হচ্ছে কি 14001 আসলে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়ে থাকে। 9001 যেটা আছে সেটা হেল্প করে থাকে অর্গানাইজেশনকে ইমপ্লিমেন্ট করতে, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে সাহায্য করে থাকে। আর হচ্ছে কি যে 1401 যেটা আছে, সরি 14 এবং 001 যেটা আছে এটা হেল্পস অর্গানাইজেশন টু ইমপ্লিমেন্ট এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টকে ইমপ্লিমেন্ট করতে সাহায্য করে থাকে, আর আগেটা দিয়ে কোয়ালিটি আসলে ম্যানেজমেন্ট করা হয়। হোয়াট ইজ আইএসও 14001 by International Organization for Standardization EMS Standard Certification? IT is also known as the environmental management system EMS or EMS standard. EMS standard or environmental management system standard. তো ISO হচ্ছে 14001 is a internationally agreed standard that sets out the requirement for an environmental management system, and it helps organization improve their environmental performance through more efficient use of resources and reductions of the waste, and gaining a competitive advantage and trust of the stakeholders. So it helps organization, এটা অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে সেগুলোকে হেল্প করে থাকে, ইমপ্রুভ করে থাকে দেয়ার এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স থ্রু more efficient use of the resources and reductions of the waste, and getting a competitive advantage and the trust of the stakeholders, and who need ISO 14001 standard. কাদের দরকার আসলে এগুলো? various kinds of industries like chemical হতে পারে, লেদার হতে পারে, টেক্সটাইল হতে পারে, pharmaceuticals হতে পারে, ডাইং হতে পারে, প্লাস্টিক, স্টিল, দেন হচ্ছে ইলেকট্রিক substation maker which have significant effect for environmental aspects like air, water, soil, etc. can adopt their standard. This standard will guide those companies to reduce the impact on environmental aspect কে আসলে রিডিউস করতে গাইড করে থাকে সব কোম্পানিগুলো। এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের যদি আমি কথা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে আইএসও যেটা আছে 14001 ইজ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, and this means what organization does to এখানে কি আছে যে minimize the harmful effect on the environmental cost by its activities, দিয়ে যেগুলো harmful effect হচ্ছে সেগুলোকে আসলে মিনিমাইজ করা, to conform to applicable the regulatory requirements, and to achieve the continual improvement of its environmental performance, এর মধ্যে এখানে কাজ করে থাকে। দেন এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের কথা যদি বলা হয় থাকে তাহলে আইএসও যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি 14001 ইজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, যেটা হচ্ছে কি দিস মিন্স what the organization does to and the minimize the harmful effects on the environment caused by its activities, to applicable the regulatory requirements, and to achieve the continual improvement of its environmental performance, and to achieve the continual improvements and its environmental performance এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। ISO যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি 14001 is suitable for all organization, এটা is suitable for organization of all types and sizes, and they are হচ্ছে and প্রাইভেট হতে পারে, নন প্রফিট or গভর্নমেন্টাল হতে পারে, তাদের হচ্ছে অল টাইপ হতে পারে অর্গানাইজেশন, তাদের জন্য আসলে 14001 এটা সুইটেবল।
সেগুলোর মধ্যে প্রাইভেট হতে পারে, নন প্রফিট এবং গভর্নমেন্টাল, যে কোনো রকম হতে পারে। ইট রিকোয়ার্স দ্যাট অ্যান অর্গানাইজেশন কনসিডার্স অল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস। বেসিক্যালি বলতেছে যে দ্যাট দ্য অর্গানাইজেশন কনসিডার্স অল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস রিলেভেন্ট টু ইটস অপারেশন, সাচ এস এয়ার পলিউশন হতে পারে, ওয়াটার সুয়েজ ইস্যুস হতে পারে, ওয়াটার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, সয়েল কন্টামিনেশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন এবং তার সাথে অ্যাডাপ্টেশন এবং রিসোর্স ইউজ এন্ড এফিসিয়েন্সি, এগুলো এখানে কাজ করতে পারে। So it requires that an organization considers all the environmental issues relevant to its operations such as the air pollution, water sewage issues হতে পারে, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, দেন হচ্ছে কি সোয়েল কন্টামিনেশন হতে পারে, ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন হতে পারে, দেন অ্যাডাপ্টেশন, রিসোর্স ইউজ অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি, এগুলো এখানে কাজ করতে পারে। আই এম সার্টিফাইড টু আইএসও 14001. What does this means? Organizations are granted a 3-year transition period. Once the revision has been published to mitigate to new edition of the standard. After this period, if the third party certificate is desired, you will have to check the certificate to the new version. তার মানে কি যে 3 বছর অন্তর অন্তর ট্রানজিশন পিরিয়ড থাকবে। এখন প্রথম রিভিশন পাবলিশ করা হবে টু মিটিগেট নিউ এডিশন অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। আফটার দিস পিরিয়ড থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন ইজ desired and you will have to seek certificate for new version, তাই না? তারপরে হচ্ছে কি এই যে পিরিয়ড যেটা আছে, যে পিরিয়ডের পরে আমাদের আবার নতুন করে সার্টিফিকেটটা নেওয়া লাগবে। আচ্ছা, দেয়ার আর হচ্ছে কি 4 মেজর clauses in the standard. Technical all guidelines can be found from clause 4, and according to the clause 4 you will have to set some procedures to finding the aspects and controlling method of impact creating from your industry. And according to the standard you will determine what the impact stages on the environment, and after knowing that you will have to set target and reduce the impact causing by your industry. বলা হচ্ছে কি যে according to the standard অনুসারে কি বলা হচ্ছে যে you will determine what the impact status on the environment আসলে impact statusটা কিরকম, and after knowing that you will have to set the target to reduce the impact। এবং কিভাবে আমরা টার্গেটটা সেট করতে পারি এখানে ইম্প্যাক্টটাকে রিডিউস করতে, কাস্ট বাই দ্য ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে। Power consumption can also be can be controlled from this standard। পাওয়ার যেটা কনজাম্পশন আছে সেটাকে আসলে এইটার দ্বারা এই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে আসলে কন্ট্রোল করা যায়। ইউজিং দ্য জেনারেটর ইজ দ্য মেজর কনসার্ন ইন পাওয়ার শর্টেনিং। Using generator is the major concern in the power shortening countries like বাংলাদেশের মতো কান্ট্রি যেগুলো আছে সেগুলোতে আসলে জেনারেটর যেগুলো আছে মেজর কনসার্ন, সেটা মেজর কনসার্ন হিসেবে কাজ করে থাকে ইন দ্য পাওয়ার শর্টেনিং এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে কি workers and the environment both are affected from the electric generation machine। ওয়ার্কার্স এবং তার সাথে যে এনভায়রনমেন্ট যেগুলো আছে, ওয়ার্কার্স এবং তার সাথে এনভায়রনমেন্ট যেগুলো আছে both are affected from this ইলেকট্রিক জেনারেশন মেশিন দিয়ে আসলে এগুলো affected হয়ে থাকে। ওয়ার্কার্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট both are affected from the electric এবং জেনারেশন মেশিন। ইমপ্লিমেন্টিং ISO 14001 requirements can help to control this and very noisy equipment requirements সেগুলো আছে can help to control this and very noisy equipment in your industry means you are trying to reduce the effect of the generator both for men and তার সাথে এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে কাজ করে। তাহলে ISO 140 requirement can help to control this noisy equipment in industries means that you are trying to reduce the effect of generator both men and environment। যে আসলে মেন এন্ড এনভায়রনমেন্টের উপরে যে আসলে জেনারেটরের যে ইফেক্ট যেটা আছে নয়েজি ইকুইপমেন্টের কন্ট্রোলের মাধ্যমে সেটাকে আসলে কন্ট্রোল করা সম্ভব। এবং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যদি করা হয়, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি করা থাকে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কিপ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কিপ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট ক্লিন অ্যান্ড হেলদি করতে আমাদের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। ফ্রম 14001 স্ট্যান্ডার্ড ইউ ক্যান লার্ন হাউ টু ম্যানেজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট এফিসিয়েন্টলি। কিভাবে আমরা আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যেটা আছে সেটাকে এফিসিয়েন্টলি ম্যানেজ করতে পারবো, সেটা আমরা আসলে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা আমাদের আছে সেটার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে জানতে পারবো। দেন সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড আর টক্সিক গ্যাসেস, এগুলো টক্সিক গ্যাসেস যেগুলো হুইচ আর মেইন কজেস অফ রাইজিং টেম্পারেচার। যে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো হচ্ছে কি রাইজিং টেম্পারেচার জন্য আসলে মেইন কজ হিসেবে কাজ করে থাকে অফ এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে। when you will use the ISO 14001 certified company you will have to control this gases created from your industry। যদি ইন্ডাস্ট্রি থেকে এইগুলো বেরোয় তাহলে কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। মানে কি আমাদের যদি সার্টিফিকেট নিতে হয় ISO 14001 সার্টিফিকেট, দ্যাট মিনস আমাদের
এই সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড এইসব টক্সিক গ্যাসগুলোকে, ইমিশনগুলোকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে বন্ধ করতে হবে। কোন কোন চ্যালেঞ্জগুলো আসলে আমরা ISO 14001 ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে ফেস করে থাকি ডেভেলপিং কান্ট্রিজগুলোতে? তো ল্যাক অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আনসাউন্ড পলিসিস and ineffective environmental regulations, as well as financial এবং তার সাথে human resources constraint are the major challenges facing the developing countries in implementing ISO 14001 EMS এগুলোর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। In the absence of adequate infrastructure, sewer networks, power supply, waste water treatment plants, waste management facilities, এগুলো it becomes difficult হয়ে থাকে, and if not possible to comply with or enforce the environmental regulation, তাই না? তার মানে কি হবে, ল্যাক অফ অ্যাপ্রিসিয়েট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আনসাউন্ড পলিসিস এবং তার সাথে হচ্ছে ইনইফেক্টিভ এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশনস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিনান্সিয়াল এবং তার সাথে হিউম্যান রিসোর্সেস কনস্ট্রেন্টস আর দ্য মেজর চ্যালেঞ্জেস ফেসিং দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ইন ইমপ্লিমেন্টিং ISO 14001 EMS। In the absence of adequate infrastructure, then it becomes difficult and if not possible to comply with or enforce the environmental regulations. Industries in developing countries Industries in developing countries may be disadvantaged. Industries in developing countries may be disadvantaged because complements may require the massive investment beyond the available resources and তার সাথে হচ্ছে capabilities. Hence the addition to the high cost associated with implemented এবং তার সাথে maintaining and EMS, the production process alteration and technical investment necessary to overcome the national infrastructure deficiencies exacerbate the problem, তাই না? With components and not available locally, সেগুলোর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। Then industries in the developing countries may be disadvantages because compliance may require massive এবং তার সাথে investments beyond available resources এবং তার সাথে capabilities এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। Then environmental regulations and policies in developing countries tend to outdated এবং deliberately general and vague and constrained by the adequate and coordination among the authorities. Responsibilities are interrelated or overlapping in such a way that it is difficult to disconcern a clear authoritative system linking decrease to implementing the agencies and to verify that the assigned agency has the resources or even intent to implement a decrease. As a result, the industries do not commit themselves to compliance with national regulations. Many developing countries lack the industrial capacity, expertise, and technical skills to assess the environmental problems and to recommend the alternative sustainable techniques to unsound policies. Then environmental and social standard বা ESS এর মধ্যে যেটা আছে, ESS collectively means যেটা যে assessment and management of the environmental এবং তার সাথে social risk এবং তার সাথে impacts, labor and working conditions, resources efficiency এবং তার সাথে pollution prevention and management, community health and safety, land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement, biodiversity conservation and sustainable management of living natural resources ক্ষেত্রে এটা কাজ করে। Assessment and management of the environmental and social risk impact এর মধ্যে যেটা আছে sets out the Bureau's responsibilities for assessing, managing and monitoring the environmental and social risk and impacts the associated with each stage of the project supplied by the bank through investment project financial IPF in order to achieve the environmental এবং তার সাথে social outcome consistent with the environmental এবং তার সাথে social standard ESS এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করে। Labor and working condition এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে recognizes the importance of the employment creations and income generation in the pursuit of the poverty reduction and inclusive economic growth. Authority can promote sound workers management relationship and enhance the development benefits of a project by treating the workers in the project fairly and providing the safe and healthy working condition এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করে। দেন রিসোর্স এফিসিয়েন্সি এবং তার সাথে পলিউশন প্রিভেনশন এবং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে রিকগনাইজেস দ্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি আরবানাইজেশন ওপেন জেনারেট দ্য pollution to air water land consumption
consumption, finite resources that may threaten the people, ecosystem, services and environment at the local, regional and global level. This ESS sets out the requirement to address and resource efficiency and pollution prevention and management throughout the project life cycle. কমিউনিটি হেলথ এবং তার সাথে সেফটি অ্যাড্রেসেস দ্য হেলথ সেফটি সিকিউরিটি রিস্ক এবং ইম্প্যাক্টস অন দ্য প্রজেক্ট অ্যাফেক্টেড কমিউনিটিস এবং তার সাথে হচ্ছে করসপন্ডিং responsibility of the growers to avoid to minimize such risk and impacts with the particular attention to people who because of their particular circumstances may be vulnerable. দেন তারপরে হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল এবং গভর্নমেন্টাল হচ্ছে কি ইএসজি যেটা আছে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল এবং গভর্নমেন্টস হচ্ছে ইএসজি ইনভেস্টিং রেফার্স টু এ সেট অফ স্ট্যান্ডার্ডস ফর এ company behavior used by socially conscientious investors to screen the potential investments. Then হচ্ছে environmental criteria consider how a company safeguards the environment and including হচ্ছে corporate policies addressing the climate change. For example, social criteria example হচ্ছে examine how it manages the relationship with the employees, suppliers, customers and the communities where it operates, and governance deals with a company's leadership, এক্সিকিউটিভ পেস, তার সাথে হচ্ছে অডিট, ইন্টারনাল কন্ট্রোলস এবং তার সাথে হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার রাইটস এর ক্ষেত্রে এটা শেয়ার হোল্ডার রাইটস এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল গভর্নমেন্টস এর মধ্যে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টালের মধ্যে এনার্জি ইউজ কিভাবে হবে, কার্বন ফুটপ্রিন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, পলিউশন মনিটরিং, ন্যাচারাল রিসোর্স কনজারভেশন, কন্টামিনেটেড প্রপার্টি, দেন হচ্ছে হ্যাজার্ডিয়াস ওয়েস্ট, এগুলো এনভায়রনমেন্টালের মধ্যে পড়বে। সোশ্যালের মধ্যে হচ্ছে এমপ্লয়ি ওয়েলফেয়ার, vendor relationship, local social welfare programs, healthcare initiatives, welfare initiatives, gender equality, race equality, religion equality, এগুলো কাজ করে থাকে। গভর্নেন্স এর মধ্যে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট অ্যাকাউন্টিং মেথড, ইনভেস্টর রিলেশনশিপ, কনফ্লিক্ট অফ দ্য ইন্টারেস্ট ইন বোর্ড ডিসিশন, বিজনেস ethics, the opportunity of being heard, political influence, legal practices, then হুইসেল ব্লোয়ার পলিসি, এগুলো এখানে কাজ করে থাকে। দেন এনভায়রনমেন্টাল এর মধ্যে যেটা আছে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য ইজিএস এক্সামিনস হাউ এ বিজনেস অর অর্গানাইজেশন অপারেটস অ্যাজ এ steward of our natural environment, focusing on all aspects of the sustainability including waste and pollution, resource depletion, greenhouse gas emission, deforestation, climate change and more. Business have come to recognize that unless they act responsibly as members of the global community, they will only worsen the effects of climate change, putting not only our planet but also their ability to operate at risk. And instead of viewing the environmental harm as a inevitable consequences of the business operations, more and more businesses are recognized that now is the time to be part of the solution. Social এর মধ্যে যেটা আছে within the ESG, the social criterion examples the impact and organizations operations on the labor and the human rights of its employees and other community members, and encompassing everything from the diversity and inclusion effects to uh, employee volunteers hours, workplace conditions and pay parity and equality. The environmental aspects of the ESG can open outshine the social and government aspects, since an organization's impact on the environment is more easily quantifiable, but an organization's impact on the workers and employee is necessary in reducing the risk and ensuring the business and runs responsibly. দেন হচ্ছে গভর্নমেন্টস এর মধ্যে যেটা আছে গভর্নমেন্টস অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ইএসজি aims to examine how to cooperate policies with itself or how a company is governed, while the environmental and social aspects are relatively straightforward. The government's aspect tends to garner the most confusion. Responsible governance within a company encapsulates effects related to transparency, accountability, compliance, and this includes using the accurate and transparent accounting method, pursuing the diversity in selecting its leadership, while
avoiding the conflicts of interest and accountability to shareholders, avoiding any legal activity and more, and relationships with the stakeholders are key to governance initiatives as the organization works to govern trust through the transparency and accountability.